Welcome to Anu Tech channel. Learn English with Anu. If that is the case, అలా అయితే. If that is the case, why did you believe in him? అలా అయితే నువ్వు అతడిని ఎందుకు నమ్మావు? If that is the case, why did you come here? అలా అయితే నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? If that is the case, you should not go there. అలా అయితే నువ్వు అక్కడకు వెళ్ళకూడదు. If that is the case, you should have asked me. అలా అయితే నువ్వు నన్ను అడిగి ఉండాల్సింది. If that is the case, you should not ask me anything. అలా అయితే నువ్వు నన్ను ఏమీ అడగకూడదు. If that is the case, you should not help them. అలా అయితే నువ్వు వారికి సహాయం చేయకూడదు. If that is the case, they should not stay here. అలా అయితే వారు ఇక్కడ ఉండకూడదు. If that is the case, you should have got good marks. అలా అయితే నువ్వు మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని ఉండాల్సింది. If that is the case, she should not have failed in the exams. అలా అయితే ఆమె పరీక్షలో ఫెయిల్ అయి ఉండాల్సింది కాదు. If that is the case, why are you not learning English? అలా అయితే నువ్వు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం లేదు? If that is the case, why are you not asking for money? అలా అయితే నువ్వు డబ్బు ఎందుకు అడగడం లేదు? If that is the case, you should have given 50,000 rupees. అలా అయితే మీరు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఉండాల్సింది. If that is the case, you can't do him anything. అలా అయితే నువ్వు అతడిని ఏమి చేయలేవు. If that is the case, you can't speak in English. అలా అయితే మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేరు. If that is the case, why did you shout at me? అలా అయితే నువ్వు నా మీద ఎందుకు అరిచావు? If that is the case, why didn't you play well?
అలా అయితే నువ్వు ఎందుకు బాగా ఆడలేదు? If that is the case, you will have to face so many problems. అలా అయితే మీరు చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. If that is the case, you will have to earn a lot of money. అలా అయితే మీరు చాలా డబ్బు సంపాదించాల్సి వస్తుంది. If that is the case, I will stay with them together. అలా అయితే నేను వారితో కలిసి ఉంటాను. If that is the case, I will talk to her for sure. అలా అయితే నేను ఆమెతో పక్కాగా మాట్లాడుతాను. If that is the case, that truth will come out by itself. అలా అయితే నిజం దాని అంతటా అదే బయటకు వస్తుంది. If that is the case, he will achieve this for sure. అలా అయితే అతడు పక్కాగా అది సాధిస్తాడు. If that is the case, you will come to know about him. అలా అయితే నువ్వు అతని గురించి తెలుసుకుంటావు. If that is the case, they will also support you. అలా అయితే వారు కూడా నీకు సపోర్ట్ చేస్తారు. If that is the case, I will tell you everything. అలా అయితే నేను నీకు అంతా చెప్తాను. If that is the case, I will meet you. అలా అయితే నేను నిన్ను కలుస్తాను. If that is the case, nobody will help you. అలా అయితే నీకు ఎవ్వరు సహాయం చేయరు. If that is the case, he will cheat you. అలా అయితే అతడు నిన్ను మోసం చేస్తాడు. If that is the case, nobody will support you. అలా అయితే నిన్ను ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేయరు. If that is the case, he will get the job. అలా అయితే అతను ఉద్యోగం సంపాదిస్తాడు. If that is the case, I will get married for sure. అలా అయితే నేను పక్కాగా పెళ్లి చేసుకుంటాను. If that is the case, let's go there. అలా అయితే మనం అక్కడికి వెళ్దాం.
If that is the case, when will you invite them to the party? అలా అయితే ఇంకెప్పుడు నీవు వారిని పార్టీకి ఆహ్వానిస్తావు? If that is the case, why are you working there? అలా అయితే నీవు ఎందుకు అక్కడ పని చేస్తున్నావు? If that is the case, when will you watch that movie? అలా అయితే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఆ సినిమా చూస్తావు? If that is the case, when will you read this story? అలా అయితే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఈ కథను చదువుతావు? If that is the case, when will you save the money? అలా అయితే ఇంకెప్పుడు నువ్వు డబ్బు పొదుపు చేస్తావు? If that is the case, when will you help me? అలా అయితే ఇంకెప్పుడు నాకు సహాయం చేస్తావు? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.